nekk waaye lu bon foo ko fekkee foofu nga koy waxee yaa xam weeri koor la waaw because bés yépp bési yàlla la waaye nag buñ noppee mel ne ma def highlight fii ok waaye mënuma bala lañ ma ngeen share ma live bi bala lañ ma ngeen share ma live bi si lii ma xool da naa mun a login suma Facebook bi sax on my iPad I don't think I can ma seet bala lañ ma ngeen share ma live bi ngir yàlla ma ñëw ma wax si li nga xam ne daf ma ñor comme man rek ñi ma xam ñoo may wax xëy waaye foog naa man képp ku ma xam si affaire yi Gambia buñ ne Juka dañuy ne Juka activiste lan mooy activiste moo koy xam ne saay bu gisee loo xam ne naka sudut noonu la bu si mu nee jóg joxe si kàddoom mu jóg joxe si kàddoom maa ngi la naa nuyu yéen ñëpp Melville Roberts moo tax ma ñëw fii tey te suma activisme du tey kenn dégguma si ay patati patata te kenn du ma musa dégg si ay patati patata Juka kaay fi yaa ko fi waxoon yaa ko fi defoon déedéet man maa mag loolu waaye nag saay boo leen déggee Juka mu ngee jàppoo nit wala mu ngee wax si dara xam leen ne affaire yi ak yelleefi nit moo tax mu jóg di wax loolu dama bëgg mu leer man du may wax si ay patati patata di dem ay nonsense non te man lu may def dama siy dem ba mu jeex man kenn naa reyante ak àdduna bi yépp buñ ma tooñee wala buñ tooñee ay nit parce que affaire yi activisme la képp koo xam ne nag yow nekkuloo activiste te yàlla joxut la xoli activiste maa ngi la ñuy ñaan ngir yàlla ngeen màndu si lii bu ma kenn message naan ma suturaal ko bu ma kenn message ne di wax ne waaw bañ koy jox nekkul fa déedéet kon yéen xamul leen luy activisme te expectu ma ne ñëpp dañu war a mel ni man kon man tamit bu leen expect ne dama war a mel ni ñëpp déedéet parce que man xol bi ma yàlla jox ba tax man toujours ma jël suma boppa teg ko si kanam di xeex di wax ngir Gambia te awma si xaala war a kasir awma si dara ngeen xam ne xol boobu dafa am ñu yàlla di cuus di leen ko jox mooy ñan ñi nga xam ne bañkat leen bugguñ tooñ te duñ tooñ te bugguñ injustice ñu koy teg si doomi jàmbur yi képp koo leen gis mu taxaw di sacrifice boppam di wax si askan 24/7 ñàkkut fayda de amul nekku ne ñàkk dafa ñàkkalum liggéey de déedéet kooku dafa am lu ko yàlla moo ñaale ba mu juddoo mu ñoom coach ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñoom ñépp benn jukko bi leen pour Gambien bi average Gambien bi ki nga xam ne yow lijjantiwuloo activisme lijjantiwuloo ak yelleefi jàmbur duma la si xaste waaye dama bëgg ngeen understand ne yéen ni ngeen mel yàlla daf leen ko bindee waaye tamit ñun niñ mel noonu lañu yàlla bindee bëgguñ injustice UDP yéen dinaa ñëw si yéen su ma reyante yéen yépp injustice la waaye yéen taxu leen ma ñëw fii tey te bu fekkee ne ma wax leen dara bu fekkee ne démba dangeen gis Melville Roberts mu génn di wax si man ngeen jël loolu da ngeen a ngi kontaan si loolu guess what because man dama eew ma bindal leen yéen UDP li nga xam ne bëggu leen kenn di ko wax ma fàttali leen seen démba ne yéen a fi waxoon 3 years ku ko fi wax ñu yóbbu la koot ngeen foog ne man dama binda loolu den seytaane gi doog a ñëw si suma kaw kon yéen xamu leen li xew Melville Roberts maa ko bàkka TikTok laa ko bàkkee déggu leen ma de day before Melville Roberts maa ko tudda wax turam jaar si turam ak santaan ne ko yow saysta nga yow con artiste nga 419 nga maa ko wax man ndig dama am ay evidence ay proof te waxuma nag pour Dr. J mu jotaat xaalisam déedéet Dr. J 1500 boobu mën na ko bàyyee ngir yàlla ak yonent bi suñ demee àllaaxira ñu fayee ko wante ko foofu keneen ak keneen kum leb already su lañ fayee salaam su lañ fayut salaam moom mooy endu bàkkaar bi waaye guess what man suma kàddu tey ak suma wax mooy lan pour every single Gambian Melville Roberts du la defati victime when it comes to finance victime yi rape nag ak yeneen yëpp dinaa si ñëw waaw waaye wax ci
ak man su ma génn si Melville Roberts mooy xeexaluma suma mag de déedéet 1500 boobu ndegam docteur J mun nay dem 3 years waxut ma loolu maa bokk maa ma ñoo ko ndeye bàyyi su ko neexoon mu kool ma ne ma kii dama ko lebal xaalis waaye defu ko parce que ñun suñ famille bi ñu yaree la ku nekk dangay mind sa business 3 years musul may wax ne dafa lebal Melville Roberts xaalis ba Melville Roberts tontu ko free words si la ñëw wax ma ko barki démba Sunday fekk maa ngi war a dem TikTok live suma account bi kon Melville Roberts su fekkee ne docteur J suturaal na ko te jàppale na ko faj na ko si dara because message yi mu yónnee woon te ak docteur J seen na ma ko kon bu doon ne gor la tey am na len lu mënoon a defee lu dul mu koy tontu free words naan ko defal li nga bugg a def because it's within your limits or within your rights déedéet te ma wax leen dara yéen mi nga xam ne bala le ma ngeen share ma live bi dama bugg a Gambie wërngal këpp yépp ñu dégg wax ji te man Juka Ceesay kenn xameewu ma si waxi patiti patata te man duma sosal kenn ndig àdduna bi jaraluma ko man alhamdulilah rabbi alamin te duma jël benn doomi jàmbur di la tuumal di la tooñ déedéet dam leen ngeen laaj man ñi ma xam si Facebook bi ñi nga xam ne damay liggéey ak ñoom muy ñoom maam li sax Khady Kinte Fatoumata Rahman kooku ak Néné Frida Gomez ak keneen ak keneen ak keneen anti tukuloo ngeen jégal ma li ma tudd seen tur bi dem leen ngeen laaj leen naka lañ ma dee ooyee benefit of the doubt man kuñ ma isil wax ma ne leen ko jox benefit of the doubt nañ ko gisee nii nañ ko gisee waaye bu ma demee benn jàkk si li ma war a gis xoola bu asamaan si doon daanu li ma gum ak li may wax dama koy wax déggu leen ma de kon man duma sosal kenn dem leen ngeen laaj gaay nuñ ma dee ooyee Juka luñ ko wax mu ne benefit of the doubt luñ ko wax foog mu seet li si gën a rafet mu teg ko si kaw taabul bi because noonu lañ ma yere man loolu laa xam libre laa tamit scale bi lépp danga koy def mu balance waaye nag bu injustice ñëwee tege injustice ñëw tege bullying tege billahi wal kitaabi ma am fiti gaynde toog jàkkaarloo borom buñ may rey ma dee ñu suul ma si li nga xam ne man mooy suma ndam mooy lan injustice duma toog di ko seetaan man de bu gis biggest bully si àdduna bi damaa toog ma jàkkaarloo borom déggu leen ma de te soxlawu ma kenn mu bokk si wax ji yow man ak yow Melville Roberts ma lekk la split la out parce que yow evidence yu ma amee suma téléphone bi dafa bari si yow ma commencé fee na balaa maa dem si scam artist bi mu doon maa ngi wax bépp Gambien koo xam ne yow jigéen nga wala góor nga am looy xalaatoon si Melville Roberts nga gis ma man wala nga gis suma famille wala nga gis waa Baramos Go ñuy jëfalante ak Melville Roberts mag leen naa jégalu xam ngeen lu tax because Gambien yi dafa am foo leen ñu teg te man yëg naa ko xam naa ko te boo gisee ngeen teg ñu fee na suñ credibility moo tax foofu laay njëkkee nag waaye few years ago dafa am lu xewoon wax ju bari jóg ma gis Melville Roberts jóg saaga ma ne kii du Melville Roberts bu ma xam yeneen ak yeneen ak yeneen feeñ si biir wax boobu noonu ma ne ma reculer Melville Roberts yow nga call suma téléphone ñetti yoon ma reject sa call parce que man doxuma si ay nonsense nga waroon a waxal na wax ngaa ñëw waaye man dama reject sax ndeyi call yow because dama toog ma dellu ak suma xel ma ne Melville Roberts dafa ñëw duggaat ñun képp ku dekkoon BMG ak suma sister Dr. J because of credibility bi ñu am pour moom mu joxaat boppam credibility waaye si laa put one on one together ma ne Melville Roberts boo moytu lépp luñ mus a teg si daram bi dëgg la kon artiste la narcissiste la te dama am evidence dinaa leen ko wax Melville Roberts ku dangerous la femi mi ku dangerous ngaa gis nii waaye ñi moo play seen mind game man bokkuma si ndeyam man bokkuma si ñooñu man dama dee use suma mind bi leena nag mooy li ma fi wax sànq ku ñëw dama laa jox benefit of the doubt
te leena dinaa leen ko wax maa ngi fàttali ko xeexi boot keeta bi Melville Roberts jël xeex bi akimoo ko moomal ko boppam soo leen ko fàttali ko Melville Roberts saay bu waxee léegi-léeg 1 2 3 ba Melville Roberts dina jooy break down. He made it about himself, not Bob or the situation. It was about him to redeem himself the way Gambians look at him. And that was an opportunity for him. Melville Roberts, he took that and ran with it. And I will never forget. Ne, am na bés boo xam ne si life ñuy wax Melville Roberts jël wax bi twist ko made it about himself. Gisuloo man biñ ma accusé lii nangam and I didn't do it ma xool ko ma ne ko Melville Roberts, this was Facebook live jàkkaarloo ak moom ma ne ko Melville Roberts, you know what, I've always heard this conversation going on about you waaye man musuma mun a put suma finger on what is this lan la because Gambia dafa tuuti man am na benn time boo xam ne I was detached from Facebook mooy after Yaya Jammeh bi I had to figure out my own life, my career, work, ma detached from everything. waaye léegi ne dangaa digga Facebook nga gis Gambia ñu ngee wax fii Melville Roberts, but I was never able to put all of the dots together. How must see anything look clear because man dumay wax ak nit ñi man dugalante maa nit ñi man xamante maa nit ñi su bëree ba bëri jamono ba wax naa mun naa wax ne tukulóor si laa doon wax ak kenn nit jeex na takk te su ñoo wax dañoo wax lu ñoo wax suñ soxla ak yooyu dem suñu yoon ku nekk. So pour Gambien ñi ngeen xamee ko noonu man Juka musuma xam anything look clear when it comes to Melville Roberts. And that day bi ñoo def boobu keeta show yam bi bu mu dugga see mu commencé di wax made it about himself. So I like question, but man, you know what? Okay, I really never understood. What was it? What was this? Was it true? Monema Juka, it was a lie. Billahi wal kitabi ak fuma tok ni ak lima am ci aduna yeb ak bay ndey guma dese. Monema, it was a lie. And guess what? Man, I took Gambian police, I took Gambian government to court, and I won the case. Melvin mo wax li de ci life. Manako ha? Monema exactly. Manako wa xolal lu rek. Nit ñi ñoo mun a am bàkkaar mu ne ma exactly and guess what man dama dee dem Gambia di ñëw te kenn musuma téye and if it was all true man duma mun a dugg Gambia duma mun a génn Gambia. That was the day man suma mind bi ma erase everything loo xam ne bits and pieces lu ma faroon si internet bi la ma gën a trust Melville Roberts that day because daf ko wax si life. I was like okay, he's saying that he took Gambia government to court, maybe he's telling the truth. ñu teg si ay week mu dem contact tukulóor si ñëwul si man de si tukulóor si la jaar ne ko dama bëgg a invite Dr. J because xam na ne Dr. J as Gambian si jox nañ ko boppa am na credibility as tur bu ko yàlla may si biir Gambian si parce que kenn gisu ko lu ñàkk a fayda tépp fu ñu ko déggee mu ngi taxaw di wax loo xam ne luy yokk ak askan bi la ñi ngi fee jàppale si faju moom Melville Roberts am na message yi nga xam ne bu ko Dr. J yónnee maa ngi gis bu ma ko rii di dem through am na yoo xam ne it was about advice pour moom medical situation am whatever it is du ma ko fi toog di ko fi wax koo xam ne dafa jël time am caajut kenn bu tut bu buna di jëmale askan bi si faju yàlla di ko si barkeeloo di ko si fay li lay war a suli kooku bu ko jël du ko use sans nonsense. And guess what? Anti tukulo bu mu di out to me mu ne ma Melville Roberts dafa bëgg a interview Dr. J ma ne ko abaat lan mu ne ma affaire yi boobu keeta bi foog naa dafa bëgg a wax ak moom si affaire yi medical ak yu ma ne ko loolu amul problème am soo ne du si am problème. Dr. J xam nga kii Melville Roberts mu sa dégga Melville Roberts kooku dugut Facebook ba xam li xew si àdduna bi mu call ma wax ma ko ma ne ko waaw that's yeah it's fine you should be able to do it. And guess what? su la def show boobu ak Bob ak Melville Roberts about Bob Keita situation am bi and the whole time Fajaj may ma rek the whole time Melvin took that opportunity. When you in retrospect when you look back you will see that Melvin took that situation and again it was not about Bob Keita, he made it about himself. He made it about himself. Okay? Lan la def si Dr. J si biir show boobu mu jooy
Again, he wants to redeem himself about mom li ko ñëpp tuumal. Very sad, very pathetic. Again, these are narcissist tendencies. And he plays it so well. They master it. They do it so good. They now unveil everything, Melville. He knew what he was doing there. Guess what? Credibility am gën a egg si kaw. Mu kontaan. Waaye Dr. J jàppee wul loolu dara. Moom dañ ko oo mu ñëw mu wax lim xam. Okay? And guess what? Déema lan la ma Dr. J wax mu ne ma moom soo gisee mu lebal ko xaalis moom xamul Melville si Adam and Eve. She's right. mu ne daf ko lebal xaalis because of man ak anti tukulóor. mu ne ko waaye yow 3 years waxuloo ma lii mu ne ma déedéet duma la ko mën a wax surtout dafa ma suturaal ko dafa ñëw si man si nanka. waaye guess what? Enough is enough because 3 years daf la ko muñal 1500 su fekkoon ne danga ko ñaan mu may la ko amul problème parce que mun naa defal askan bi lu ëpp loolu parce que lim am yàlla ko jox te mun na koo jëlaat si loxoom kon loolu du dara waaye it's the principle. Number 1. Number 2 it's the fact ne man boo gisee tey ma jóg ma wax man bu fekkoon ne Dr. J daf ma ne ma diw sangam daf ma amee xaalis bañ maa fay dama ko ne ko mu bàyyee koo yàlla wax bi du egg si kaw waaye boo gisee ma jóg because yow Melville Roberts dama xam ne yow 419 la nga scam artist nga con artist nga te yow dama jët ne yow dafa am ñeneen ñoo leb xaalis yow ku ñoo wax JF dama laa jox initial in fii in UK JF laa wax rek si Facebook bi I remember kooku last year daf ma kooloon mu ne danga ko ameel xaalis mu ne ma Juka jéegal ma de man duma la dee duma bugg a esi waxi jaamur si yow because xam naa yow ni nga mel te dama la ndaw torop waaye nga jéegal ma but I feel so terrible pour ma isi li sa taa si yow but I have to because yow yaa tax man ma lebal kii xaalis ma ne ko kan mu ne ma Melville Rose ma ne ko yow noo ko lebalee xaalis because of me mu ne ma because dama ko dee gis si yéen si sister show muy ñëw si yéen dafa dama ko dee gis tamit muy mingul ak yéen si Baramos Go bi ma foog ne he's a credible guy daf ma ameel xaalis waaye ba léegi nangu maa fay over a year kooku góor la comme yow di ñafe biir UK nga ameel ko xaalis fayuloo ko guess what yow few years ago dinaa leen wan receipts one by one few years ago am na beneen jigéen nga leb ko xaalis ba tey jii kooku jotul xaalisam bi pour yéen mi nga xam ne seen xel yi da ngeen ko fata and you think this is so trivial ne this is about man damaa ñëw di ko isi si Facebook because dafa ameel suma sister benn $1,500 what is that kon yéen xamuleen ma kon man lu ma fight injustice laa si gis te lu ma fight dama si gis injustice lu ma fight soo gisee ma taxaw di ko fight dama bañ mu dal keneen Melville Roberts ñum leb ñum scam dafa bari and it needs to stop su buggee na dem si xaj uti foofu loolu waaye benn doomi Gambia yow doo jël sa hard earned money nga jox ko mu tëdda si ba pare di la wax free words pare daf si boore scam saysta la dem leen ngeen Google la mooy saysta he is a saysta xam ngeen lan la def Melville Roberts dégg naa yaa ngi woon si lii bi Facebook bi ndeysaan xam nga man lu dul yokka suma life anything ak lu ma amalul njëriñ man duma toog di ko seetaan moo tax seetaanuma la nag wax dëgg yàlla waaye dañ ma isil sa wax ñu ne ma yaa ngi si Facebook bi di wax yaa ngi fa di binda ma ne leen kon am na sañ-sañ yi binda ak wax kii wér na ñu ne ma kañ mu ngi si Facebook bi di binda ma ne leen ok ñu ne ma tam dafa def live di wax borom wax ma li mu wax ne again déglu leen li ma leen wax de dama ne Melville Roberts is a narcissist the worst narcissist te di ngeen xam lu tax ma wax leen loolu Melville Roberts ñu ne lan la wax dafa ne moom dafa leb Dr. J o dafa leb xaalis waxut Dr. J sax waaye dafa leb xaalis ni ñu ma ko waxee because he was going through something te everybody dañ dee go through something am na right pour leb xaalis
ñu ne loolu la wax ok yow xaaral ma block sa ndey dafa bokk si jéegi moom moo nekk si front seat bi let me block you man loolu lañ ma isil ma tegal leen lu ko ëppa yéen amu leen ma sax dangeen maa séen rek we move so Melville Roberts ñu ne danga dem foofu si sa Facebook bi nga ne naka nga ne waaw soo gisee nga leb yow danga doon dem through problems te everybody dañ dee dem through problems so am nga every right pour nga leb te yow soo gisee nga leb danga leb because of sa affaire yi immigration bi amaguloo sa work permit bi loolu nga nekk di toppatoo yow yaa gën a xam ne Gambien yi soo waxee anything with immigration people have a soft spot for that Melville dama la xam yow suma diggi loxo bi laa la teg dégguloo ma de dégguloo ma de man dama foog ne man psychologist laa waroon a doon bu ma nekkee xale loolu laa waroon a jàng parce que yow dama la xam dem jeex tak just from observing sa evilness bi sa tactics yi sa manipulative bi nga nekkee nga ne yow loolu moo tax nga leb nga ne yow danga leb waaye sa right la waaye because you were going through something and it was hard bla 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 te affaire immigration la yow xam nga ne soo waxee loolu dina am ñu la yërëm waaye dangaa duul waxuloo dëgg dangaa fen Melville Roberts femi am na ku ma message mu ne naa la wax femi grand P mu ne yow xam nga kuy grand P the same nonsense nga nekk di def foofu mu ne ma wax la femi dangaa fen waxuloo dëgg evidence yaa ngi nii may leen ma yow nga ne danga leb Dr. J xaalis because of may leen ma because yow because danga ko leb because yow for sa immigration paper yi waaye the same Melville Roberts xale ma ubbi leen letter bi the same Melville Roberts yow danga mun a duul moo tax ma ne narcissist nga because you lie to a point be danga day believe sa own pen ok yow bi nga leb Dr. J lan nga ko def mais leen na seen noppa yu bàyyi de dama leen koo defal tempo one by one fii kenn du fi yaakamti tey maa ngi war a liggéey waaye liggéey bi dama xaar parce que lii affaire yi human rights it justice taxawal askan bi la waaw tiyaaba bi dina fa ñëw su ma méegee soo ne yow doo def beneen Gambian victime loolu tiyaaba la si man xamuloo ko de man li ma activiste yëpp tiyaaba la man tiyaaba lay ut si askan bi xamuleen loolu de damaa tooñ yàlla waaye guess what si tiyaaba lay amee si activisme xamuleen loolu secret la si man ma wax leen ko ku bëgg a nekk activiste dem leen ngeen nekk ko yàlla daf laa ubbil parce que saay boo taxawalee askan duñ toroxal keneen yow loolu tiyaaba la si yow Melville Roberts pour nga understand ko noonu dégg nga yow sa ego bi nga dee fulfill si askan bi man tiyaaba lay ut ok ma utal leen lettre bi nga xam ne mu ngi nii ma ñëw play wan leen ko yow yaa dem si Dr. J nga yónnee ko lettre te yow su la neexoon sa doo yónnee Dr. J lettre because Dr. J nekk nañ koo xam ne soo ko leboon tey nga wax ko sa soxla rek de fact ne la xam na la true man ak anti tukuloo rek dafa foog ne nit ku baax nga guess what you don't need to send all this bullshit waaye guess what yàlla moo la boot naroon a weer yow yàlla dafa pare pour yow ñu unveil yow veil bi nga def si sa kanam gi loolu la yàlla isi tey yow xamuloo loolu de te daf ko def true si ñi nga xam ne danga ñëwoon pour gain credibility yàlla isiwaat sa wax si ñun pour ñu génnee credibility bi nga xam ne danga ko gain from ñun while yaa ngi ñoo use déggu leen ma de yow yaa mun a duul yow sa vidéo boobu bu ko wàccee de soo dee góor rek bul wàccee sa vidéo boobu ñu ko seetaan ñëpp gis nañ ko nga ne yow danga leb xaalis Dr. J because danga doon sa immigration problème la ah dangaa fen yow danga leb xaalis Dr. J nga fenal ko nga ne ko yow danga am xaalis danga jël a kër léegi banque bi dañ la approve sa deposit bi doyut mu lebal la 1500 pour nga jekkali sa deposit foog naa li nga ko laaj sa ëpp na loolu mu jox la 1500 nga ne ko mu dugal ko through sa account anti bi xaw ma kan la mooy jigéen bi mu ko dugal noonu yow message bi wane ne xam nga am na yoo xam ne da ngeen naa ñëw rek ne pam doo leen dee ubbi seen boutique ngeen xool ngeen ñëw naan ma waaw receipt bi zel bi wanewut Melville benn jigéen la wane dem leen si suuf screenshot la Melville Dr. J daf ko send screenshot bi Melville ne ko thank you so much doctor ba pare ne ko I owe you huge dinaa leen woon message yi mu jeex tak ok
te moom moo ko njëkk a laaj ne ko ndax yónnee nga xaalis bi ki nga ko war a yónnee kooku ne ko dama dee busy nga jégal ma but I will do it kooku def ko because kooku gor la daf dee saama kàddoom donte daf la doon lebal waaye daf la ko dig so daf la ko jox after ok so letter baa ngi nii okay I'm pleased to confirm your purchase of the above property was completed satisfactory and I trust your move went well yaa ngi gis you should receive the detail of the mortgage payments directly from your lender Melville Roberts moo yónnee lii Dr. J te mu ne moom déema daf leen duulal si life am bi mu ne moom dafa leb Dr. J because of immigration papers am yi waaye lii la seen Dr. J guess what house bi ngi nii mu nataal yépp yónnee ko def nii video baa ngi nii loxoom yaa ngi faa feeñ may leen ma yow dootoo ko defati yow laal nga laalaakee Melville Roberts fen yi jeexagu de this is a house let me come back there is another lady may leen ma de ku Melville Roberts def the same size move the same scam con artist moo tax ma ne leen con artist la how are you going to unravel this yow nooy explain li Melville Roberts another lady 2023 mu ngi lebaat xaalis let me go back mais leen ma de yow dof yi nga kamasa waaye du ki nga xam ne xelam bi daf ko root ba mu fees mu ñëw toog waaw mais leen ma 1 second ma utal leen lifin bi letter bi approval letter bi ok mais leen ma de December 2022 15 mu leb xaalis mu ne deposit tamit la moo jekkali noonu ok xaar leen ma ut video bi dinañ dellu si jigéen bi may leen ma rek lii yépp message la moom ak Dr. J bi moo leb xaalis bi mu ko lebalee bi mu ko fayeeku mu ne dina ko fay xaalis bi kooku ne ko I'm waiting hello Mel it's my third you promised that I would receive dinaa play video bi I would receive the outstanding balance of this end of February thank you Dr. J send out a message hey I'm reaching out regarding the loan I wanted to express my concern about how things are being handled I prefer to resolve this without taking further steps so I kindly ask you arrange for the payment to be made by this Friday thank you mu ñëw mu ne ko I have not responded because I can't. Not because I have refused to. This is a narcissist talking. Narcissist, ñoo dee waxee nii. Yow nga amel nit ki xaalis nga ko wax free words I have not responded because I can't. Not because I have refused to. Get the fuck out of here with that. Mu ñëwaat mu ne you can please take any steps now as I know it's within your rights. Mu ne Dr. J na jël steps. Ban steps la Dr. J di jël? Yoo xam nga ne kii nekkul foofu. Su la bëggee yóbbu court, small claims court. amul energy bi amul jot bi for $1,500 so you know this $1,500 you're not gonna pay it and that's okay wax naa ko Dr. J ma ne ko most likely du la fay but guess what me I will make sure you don't do this to any other woman or any other human being ku nekk Gambian di liggéey hard and money lii su ko lii mënoon na ko jël jox ko si jàkka Gambian yi dégg nga ñu ñaanal ko mu barke si waaye not yow a-hole bi nga doon saysta bi nga doon con artist bi nga doon nga toog si internet bi am demu la uti liggéey nga toog si internet bi di pretend ne yow loolu fekka coca and guess what you the same saysta yow yaa nekkoon on Facebook maa ngi dellu si jigéen bi may leen ma rek dinaa dellu si jigéen bi yow dootoo ko defati mais leen ma 1 second dafa am benn post bi ma seen moom lay ut parce que bi wax bi génnee dafa am ku ma seen post bi ne ma xoolal lim nekk di preach post bi lay ut may ma rek mais leen ma 2 seconds su ko defee di ngeen understand lan moo tax man ma make that conclusion ne this guy is a 419 he's a con artist Melvin yow ahi jigéen yi nga xam ne dañ leen réeb moo la toppa ba léegi di la xont yow da nga torox yow boo amoon jom dangaa ridim sa boppa yow doo duggati si benn problème yi Gambia yow because yow Gambia si they wanted to chew you alive nga mucca because you are con artist sa pexe
mu génne la si waaye guess what sa pexe tenteng rëy tenteng doppa ko yàllay buur yàlla fi ne yàlla moo tax sa lii di génna yow may leen ma rek 1 second ma forward ko suma boppa nga xam ne dama koo génnee si suma téléphone bi. Make it a personal responsibility not to remain poor. This is not harsh advice. It is a necessary truth. Poverty can derail your entire life and make even simple things difficult. Money is not everything, but much of life depends on it. Ignoring this reality does not make you spiritual. It only makes life harder. The word is... Lii da nga dem chat GPT, by the way, because yow sa bind ak Dr. J gis naa ko. Xaala wara kasir sa sentence yu ron yépp du ron dara make sense. Okay? It doesn't matter. The idea, whether mu nga binda mun lo binda, it doesn't matter. Loolu concern you with you. Parce que ku nekk ak fi la yàlla emal sa jàng. Waaye li ma wax mooy, true prosperity is not about greed. It's about responsibility. Your life is connected to others, and what you have is meant to bless more than just you. Choosing not to grow can limit both your purpose and your impact. There's a kind of wealth that protects integrity. Yo de amuloo ko. Because you amuloo integrity. Yo yaa génna 3 days ago. Or 4 days now, because 3 days ago la one, biñ ma ko seen. Which was 2 days ago, lañ ma ko seen all day ma. Yo yaa génna they preach about financial wealth and financial freedom. When your ass is around, going around scamming women. Hard working women. Single mothers for that matter. Okay? Single mothers for that matter. Let me go to this other lady, King Amel Harris. Melville, yaa ngi nii. Munela, how can I send it? Cash app, I guess, from the States. Gis ngeen. Okay? Déglu leen de. The same thing. We all need help sometimes. I spent over 25,000 pounds to furnish the house. I've never imagined it will cost that much. Kër gaa ngi nii. Ak sa furniture yu xasaw. Kola yu xumba. Many kankurang. I have invested that will I have investments that will mature end of February. Yan investment, yo nga ne amuloo kayit. Yo nga ne yaa ngi dugal immigration paper. But yet you managed to buy a house. Who the hell are you talking to? You ay fools nga foog na ñoo nekk si àdduna bi. Huh? You said you bought a house. Okay? You said, you told Dr. J you needed money to finish your deposit because yo, danga deposit 350,000 euro. Why at the same time, yo amulo ligay, yo amulo immigration paper. So how the hell do you manage to put a mortgage in your name? Saista. Dinañ si ega, paregon. Mune, I'm not investments you want to mature by February. Déglu leen de. I sent you this list, so you think I'm not a responsible person. Mune ko, gis nga list bi mu seen on Dr. J. Moom la senaat kii, mooy list bi. Gis ngeen bi. The same thing li mu seen on Dr. J. Mooy lii. Loolu la senaat kii. Mune ko, I paid 350,000 pounds cash and got a mortgage of 150,000 from the bank. So you got a $500,000 euro house that you bought, but your ass is not working. You don't have any pay stubs. You don't have any check, anything, because you don't have paper yet. Make that make sense. But they managed to give you paid 350,000 euro cash, pounds cash, okay? And you have a mortgage in your name now. Okay, but you don't have your immigration papers yet because that's what you told the life. They were being out of life, punga ut sympathy. Yo, danga dem de mangane niti. Wow, everybody goes through problem. Me, I was going through problem with my immigration, so I don't have workers permit yet. I'm waiting for blah 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 blah. Yo, lo nga fen ngane lo mo tanga lep Dr. J. Danga dul. Yo, scam bi nga def jigen bi, mom nga def Dr. J. Te emut sinyi. Def nga ko kenen ak kenen ak kenen. Mune, I miscalculated with the furnitures, and I thought I would have enough to take me to end of February. Yo amulo law finances a kir. Loy deme du uti £500,000 house. Yo jigéen ñi ñoo la finance. Da nga dem nga ut jigéen ñi nga xam ne seen xol yi dafa baax. Dañ la biir, dinañ la yërëm. Nga dem di leen leb xaalis. Of course, Dr. J soo ko message nga ne ko da nga am mortgage. Da nga am kir bi nga jëla. Moom xam na equity, hamna value, hamna how important it is for people pour ñu mëna nek rent free, ñu am seen own home. So ko laajee ne ko mais nga mu lebal la nga jékkali sa deposit bi dafa xolam bi dafa set daf la ko defal donte xamut la mu ne si Facebook la gisee because of man ak anti tukulóor because ñu ngee dugalante yow si Facebook bi moom tam mu dem jox la xaalis waaye dootu ko defati moom it nga bëgg a faj nit yi ba pare nga ne danga bëgg a nekk bank account nit yi
good luck. Okay? I don't know why, but I always, hola bindi nonsense and I always felt I can just talk to you and trust you, and I want you to trust me too. I'm a lawyer and an aku. Lawyer Facebook that's going around taking loans and refusing to pay people. Mooy li ma wax da ngeen foo ne ñii rek la am na boy bu ma call last year mu ne le Melvin daf ko leb xaalis te soo gisee moom mu lebal ko because of man ak BMG because daf ñu dee gis ñu dugalante ak Melvin mu ne foofu ne Melvin ku crédible la Melvin nangu koo fay ba tey guess what finally fay na ko £500 waaye mu ngi ko deseel ba léegi moom xam na ki maa wax JF la turam bi kooku ngi UK kooku wax na la ne dafaa dugg sa kër sar la boo ko fay moo taxoon last time bi nga fay ko waaye fekkat am na lu des ba léegi we move mu ne I'm a lawyer and aku. It's hard for me to do this, let alone break a promise to you. I swear on my mother's grave that I will not break my promise to you. I will refund back with interest. I don't want to say much, but you will see. Lila is non jahabi. Okay? Monaco, I only have 500 I can spare, but it's not much. But it's all I can spare for now. But yet you have a £500,000 house. Yange lep I 500. That's fine. We'll sort something out. I'm so grateful. I'm gonna try and sleep now. If you don't send it across, please message me so I'm aware. As always, I'm ever so grateful. God bless. Wow, mum kañ soy lep da nga wax ju neex. Waaye su fekkee ku jotee nga réew. Waaye fi nga ñëw fekk. Kineko, hey Melvin, just checking in. Hello there, I haven't forgotten. We'll ring you when I get close at 9. When I close at 9. Okay. Okay? Muneko, I'll send around midnight my time. Melvin, mo wali de. Momude wat over his mom's grave. When I said this, I mean this weekend. Okay? Kineko, it's now Monday and still haven't heard back from you. I hate to be that person, and I hate that you put me in a position where I'm deemed as evil for asking for my own money back. That's the problem with this world. You give people loan, and then when you are giving it to them, they are grateful. When you're asking for their money, now you are the devil. You're evil. It's a problem. I didn't hesitate when you asked me for money, and I sent it in less than an hour of you asking. This would be the last time I'll be asking for my money back. I'll add you to this list of people I've been burnt by after helping out. I'll leave the rest to God. I would have appreciated a courtesy text, at least of why you weren't able to pay me back. But you've been radio silent. As I mentioned, I can't be asking you for my money again. Thanks for a life lesson I'll never learn. I'll call the accountant to get you the balance. Nonsense. Whole Ceesay. Fi mu fi wa affaire kër tamit. Mu ne mom furniture. Why Dr. J, loko wax nga ne sa deposit bi biñ la laaj mom nga jékali. Why this lady yang ko wa affaire furniture. Kon yow da nga move si kër, your whole house furnished, paid for from I left nit different people te nga bañ dañoo fay. Let's go to the other reason why I'm actually really saying he's a scammer. Let's go to the evidence. Du nga ne lawyer nga. Exhibit 1. Let's go to exhibit 1. Mayma. Ndigam Facebook lawyer len ñun ñep. Dañ ko def rek mu saf. Facebook lawyer len ñun ñep. Okay? May len ma 1 second. Ma ubi video bi. Pare ma doga dem si. Harlen. Video bi la bëgg na gis su ko defee ma playal len ko. Su fekkee jarul ko tam wax leen ma video bi lay jéem a ut nii because message dafa bari video bi ba moo wane kër gi moom yëpp pour convince nit yi te the same nataal the same videos the same bank statement la amee di ko wan fu nekka pour lef fa xaalis. What a con artist. Melvin, you are a whole con artist for real and a narcissist. No yow lu la dal du jaama Melvin. Xam nga yow su fekkoon ne da nga leb benn Dr. J wala nga leb kenn mu ñëw wax ma ko dama ne bàyyi ko yàlla. Why the fact that you've done it to so many people with the same message, with the same information. May leen ma.
may leen ma ok léegi ma dellu si evidence yi hold on ma ne ko exhibit 1 and 2 and 3 let's go to 5 ok ma dem si bank statement yi ngeen gis duulkat bi kii no Melville am na lu ko jot let's go to the bank statement now pare ngeen this will save others. Thank you, Aissatou, for recognizing this. This is why I'm doing this. Because Dr. J, it doesn't change her life. Okay? But the fact that he is doing this to so many people, particularly women, because xam na ne jigéen dañ bari yërmande. Te nag kaay la ma wax leen am na yenn jigéen yoo xam ne maa ngi am evidence bi parce que duma teg yëpp si table bi tey Episode 2. am na jigéen yoo xam ne Melville dafa am situation ak ñooñu lépp leen xaalis ba pare use loolu di leen wax ne leen soo leen ma expose soo leen ko waxee si kaw dinaa leen expose am na benn jànga kooku daf ko doon fayee ko mu ne ko I will tell your husband ne dama doon am affaire ak yow Melville Roberts moo def loolu I have the screenshots dafa dem di leemi ak kii understand ngeen ba pare jigéen yi dafa am ñoo xam ne dañ ñàkk a fayda ngeen jégal ma ak jànxa boobu noonu nga jégal ma waaye maybe this is a lesson for you to learn because how dare you get married and then nga dem nit di la wax ay nonsense ngay entertain the nonsense léegi mu leb la xaalis yow nga stupide nga jox ko sa xaalis ba pare léegi mu laa threaten di la wax ne soo waxee ne daf la ameel xaalis because fay ko besoon na nangu laa fay nga ne danga koo wax si social media bi mu traité la ne soo ko defee dina wax sa jëkkër ne daf doon am affaire ak yow jànga bi mu shut down because moom tam bëggul jëkkëram mu xam anything or mu xalaat anything whether am nañ affaire physically or not yëpp is foolishness foolery and this motherfucker ngeen jégal ma baalal leen ma si saaga because me when I think about my situation I get angry. Let me tell you guys something how sick how evil this guy's mind is. Let me tell you guys something. Few years ago, Melville was doing this saga. Didn't you saga day? We all had a conversation, a phone call. Had it into Nene Frida and Jigalma. Why what the fuck? And this, I'm furious about it. Had it into Nene Frida. Can you believe ne this idiot daf ñu wax ne dafa am crush yow Juka but yet I'm the man looking one then your ass is gay because I'm a man but your ass had a crush on me nasty ass idiot. I went crazy on Nene ak xadikite ñu ne ma déedéet bu wax loolu bul def loolu yow laaj ñu lan lañ ko tontu ma ne leen lan ñu ne ma dañ ko xas bette ko place am ne ko loolu bu ko ekkati waat wax boobu noonu ma put one on one together ma ne this motherfucker I now remember laaj dañ xadikinte ak Nene Frida ak suma baay bu ma suul man du may fenal nit lan laa wax xadikinte ak Nene Frida si kool boobu ma ne leen you know what now I'm putting the dots together I remember this idiot one time ñu ngi Facebook live mu ñëw comment waxuma dara mu commentaire waxuma dara mu send ma message on WhatsApp ne ma I see you don't care for me you don't love me ma message ko back ma ne ko brother don't say that I didn't see your comment I'll pick you up comment again you see that te man yàlla daf ma dimbale man xale góor yi si TikTok bi Facebook bi everywhere man képp ku ma see waxal brother laa ooyee because dama am suma boundaries because xam naa ne some of you guys not everybody people like Melville they are fucking sick because I see you as a brother and how fucking dare I'm married you fucking cross that line in your mind you sick idiot that shit triggers me bu fekkee ne yow danga ñàkk fayda xam ñu ñàkk fayda man bokkuma si lu leer laa la wax dégguloo ma de yow mi wax stop exposing xanaa yow tamit the same character nga am ak moom get the hell out of my life man seen nonsense yi bokkuma si mamata ngi ni xam na li ma man képp ku ma message dama la wax ne broda te am na ñoo xam ne dañ jël cër boobu benn jeex tak nangul ma ko dañ ma def sister de vrai sister dégg nga waaye fa suñu doomi xaraam yi ndekete moom mu ngi def lu bon li si xelam bi
may wax déema nga ne yow dangaa wax si man kan xamul ndax góor laa na jigéen la. Guess what, I'm a fucking man. maa nekk góor ko boobu lakka bu góor mairie ko boobu lakka bu góor bii jaaxaar si seen baat yi di ko xoj doo leen ma mun a wana doo leen ma mun a goxi déggu leen ma de man la man suma mind bi is crazy man am another level déggu leen ma de man bañ ma juree dañ ma wax I love you bañ ma juree dañ ma nampal bañ ma juree dañ ma téye bu baax moo tax ma gëm suma boppa ma xam suma boppa kon yéen ñëpp li ngeen naa wax sama fuude sens déggu leen ma de and UDP yéen ngeen ne da ngeen ngoyaanu si lii ngeen ne da ngeen am fil diet noonu ma ne man maay maire ko boobu lakka bu góor bu saf bi buy xola buy ngoyaanu seen purax yi doo leen ma wana doo leen ma yàbbi te doo leen si mun yoota déggu leen ma de man xam naa yéen li ngeen ma jépee yéen li ma ne naa expose di wax si yéen moo tax ngeen jépee ma soo leen amoon suma boutique bi da ngeen koo jël fry ko and what is my crime? Because I speak and stand up for victims. I speak and stand up for my country. So my strength comes from God, infinite source. My mind. So they gave my focus mindset. They get man focus mindset. Then go on no patiti pata focus mind. No. Man lo dama ko dunda bem jeex tak. Si batin ak si zahir. Si xel ak si ruh. Déggu leen ma de. Dem na ngeen jàngi mindset spirituality then di ngeen xam li ma wax. You become strong. Nothing can damage you. Nothing can push you. As long as you stand on your truth. And you stand on the God's supper mooy lan ngay wax dëgga. Selfless. Lépp looy def nga def ko ngir askan not yourself. Foofu la suma strength bi day jógee. Some people probably wonder. Juka moom bi dafa géer ak UDP yépp te du move. It's from God. It's not me. Yàlla moo la dee barkeel loolu moo la dee jàppale parce que dafa xam ne you don't need anybody else but him because li nga dee jànkuwanteel loolu la maa si màkkaa kuukaa yii nii xoolal idiot bi yow koo xam ne mu ngi sëy you are fucking sick kon yëpp lépp loo wax yow dangaa fen. Let me come back to the evidence. Aysatu, bul worry man, I'm cool. Yo xam ngeen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. You know, I laugh because God is good. Okay, so we move. Guys, def nañ lu nekka. Pour man ma fóol. Ma taxaw xam nga. wan ne la man duma yooyu ñeneen ñi ngeen xoxatal ñu daw di dugg si ronal yi noppi parce que am na loo leen waxal man I don't operate in that mindset. What you think about me, that's your business. That's not my business. Man lu ma war a xalaat suma diggante yàlla la jeex na takk. Yow Lamin Minte, get the F out of my life. Su fekkee da nga ñëw pour nga protect perpetrator yi nga protect doomi xaj yi nga protect góor yi nga xam ne dañoo taka becco di nopp jabari jàmbur yi di rape jigéen yi. If that's who you protect, then get out of my life. Yow bokkuloo fii yow dama si xaj nga ànd ak moom. Let me continue. Mais leen ma utal leen lifin bi waaw mi lifin naa ko lii naa ko yaa mais leen ma dellu si evidence yi ñu dem si exhibit 5 ba léegi demakut foofu mais leen ma rek moo di ko waat ngeen xool how this guy is such a con artist. And this is why I believe everything every woman has said about Melville Roberts before, because he was able to somehow con people, manipulate people, because he's a damn narcissist. Pour mu gomlo Gambians what they said about him is not true. Imagine all the women that came out, they speak about Melvin, and then his smart ass always has something to say. I took Gambian government to court Juka. So obviously it's not true. I took Gambian government and I go to Gambia all the time. I'm coming home never far do them Gambia.
yow nga ne amuloo këyit noo dee demee Gambia yow yaa nekk di fenloo sa boppa yow yaa dee ba pare di fenloo waat sa boppa because yow da nga def live déema nga fen nga ne yow Dr. J danga ko laaj xaalis danga doon leb xaalis nit ñi waxuloo turam sax waaye da nga ne da nga leb xaalis because da nga amoon financial problem because da nga doon figure out sa immigration situation bi. You were trying to figure out your immigration situation. You don't have documents, but yet you told people you go to Gambia all the time. But yet you told people, or you told them, ne yo, danga jela kirbi, bank bi dañ la approve, and you paid 350,000 euro cash when your ass don't even have a job. Dañoo help ñi nga xam ne dañ deserve help, not morons, narcissists, not idiots. Góor yoo xam ne dañ nekk góor yi taajal ma toogu si société bi di abuse nit yi di molest jigéen yi di rape jigéen yi di fenal jigéen yi di sàcca si jigéen bi. So you two get the hell out of my account. Yéen ñëpp I will spray you all out like a bad habit. Nonsense. So they get again, to protect each other. Get the F out of my page. Tey, I'm crazy. So I'm crazy today. This is not Juka. This is somebody else. Suma ruhu bi dañ ko change because buguma injustice. And that's what this guy is doing. When you go back nga xool evidence ak ñi la message yëpp di la wax nonsense bi mu leen def. It's sickening. Now let's go back. Let's go to the evidence. Let's go to this one. Ma ubie ko ni ngeen xool ko. Gis ngeen HSBC, xool leen logo HSBC fu mu nekk si account si lifin bi. It's all the way up on the top page. HSBC UK. Okay? Mu ne lii mooy xaalis bi. Opening balance. Xam nga dafa wax kooku ne ko fay na about 350,000 euro. Du loolu la wax. Okay, look at this motherfucker. This is UK. But yet, this is in Dallas. Okay? This is UK. But yet, this says Dallas. What is the D doing here? What is this D doing here? Okay? Ceesay. Léegi mu ne dafa def ay Uber trips noonu di ay Uber Eats ak Uber trips xaalis baa ngi nii because xam na ne ku moo leb xaalis su la yóonee lifin yi yow doo ko xool. Who has time? Yo, you left la bena 1,500, wala bena 500, wala bena 2,000, whatever it is. Yo, linga johe. Why would you take your time to be going through a bank statement? Nobody has time for that. Huh? This says D. This says D, the balance. And then on top of that, hold on. Let me open this next page. This is not video, but thank God. Hold on. I'm na benen statement bu ma out mail len ma 1 second ma seet na naa ko gis ma ko gisul léegi ñu ñëwaat si kanam dinaa ko gisaat after wala ma ut ko suma lifin bi mail len ma léegi video baa ngi nii yow kuy leb xaalis dafa jar lii yëpp but that because he's sick, his mind is sick. He's a Ceesay, he's a con artist, he's a 419, and he knows his intentions are not clear. His conscience is not clear. So daf ko jaral muy jël ay video, di video ay kër si benn 1,500. But yet you sit on Facebook to preach about financial freedom, to preach about wealth. Di nga ne danga nit ñi pursue a life of purpose, stability, and impact. Your life doesn't have an impact. Your life doesn't have stability. Your life doesn't have purpose because you're a con artist. You are a narcissist. Your impact in society is dreadful. You are a menace to society. Yo. ñu jógee si waxi rape jigéen. ñu foog ne foofu la ñoo em si sa wax. ñu ne si maandu xëy na dëgga la du dëgga. Te ñoo gën a xam society bi la na fa nekk when it comes to so 1 2 3 ñu ne sutura 1 2 3 ñu ne sutura. After bi xew doon xew after bi ma dee ma add one on one ma ne you know what am ko mën a waxal mu ne ma you know what Juka bul wax ne lu tax jigéen yóbbuñ ko court because yoo xam nga Gambia society bi soo yóbbu nit court sa famille ñoo laa wax ne ñi ko wax ne bàyyi te but I heard later ne mu ngi am court case ko xaar Gambia. And speaking about court case Femi speaking about court case yow yaa ngi am court case boo xam ne mu ngi la ko toogal biir UK jigéen ba am jëkkër xam nga ki maa wax kooku bés bu paree si yow
di nga xam ne lépp dëgg la. What goes up must come down. yow lépp loo defoon doomi Gambia jigéeni Gambia ñu jooy ñu wax ñu ñëw nga manipulative nekk ak xaj ba nga twist everything around kenn xamul looy gëm ne dangaa gëm Melville Roberts ne dangaa gëm jigéen yi. But imagine how many women yow jaama doo ko am Melville Roberts ba ngaa dee. dinaa play vidéo bi yow jaama doo ko am ba ngaa dee ndik aha dafa diis. yow boo jooyloo benn jigéen aha boobu su la toppee du baax si yow du baax si yow du ma dugga nag si sa waxi privé life privé parce que yow li ma am si yow si dosé mun naa ko wax fii ba ñetti at te du ma pare. yow yaay xaj yow yaa bon yow yaay narcissiste yow yaa tilim yow yaa salte xel yow you need help yow you need psychological help. You need psychological help Melville Roberts Femi yow jigéen yi nga toroxal ñu pare si wax boobu yow ndekete yaa ngee scam askan bi di leb bor over and over and over te mënuloo see fay dara ah. ma seet kii lu ma wax ñu ne da nga change the original PDF to Word nga edit ko to return it to PDF. That's why the document is unaligned. Exactly. I knew that. But thank you for actually putting it into context. Papa nga detail ko out. Of course, edit. Buma ko dugale chat GPT. Daf ma ne ma, don't trust this document. It's most likely been edited. No la ma chat GPT wa. Mu ne ma bu ko trust. Let's go back to the evidence. You never see exhibit 5 bi ma doon wane. Then after ñu doga dellu si video bi muy exhibit 6. Yow nga ne da nga toroxal askan bi si ñaari fànn. Yow da nga toroxal ay jigéen ñu ne si réeb. Nit ñi di wax ne dëgg la ndatu dëgg. Nga jël sa làmmiñ bi guddal ko. Fu nekk nga dëgg fa salaamaaleykum waxa ba kenn xamul looy gëm. Jigéen yëpp nga shut leen down because most of them da nga leen record. Yow yaay xaj. Jigéen yu bari nga def leen nonsense. Yow Melville Roberts da nga leen record dégg naa nga traité leen ne bés bu gaa yi jëmee si kaw di nga leen expose. Gambien ak nim ragalee moo koy naan la waaw suturaa sa boppa nangam nangam. The hell with that. But li ma wane métti si Gambien bi ak ñu ñëwoon suma page bi waaw suturaal ko bi moo leb keneen nekku fa ñun nekkuñ fa. Hey, you guys must not know me. This is not about getting money back for my sister. Not my $1,500. Huh? That's not the point. The point is to protect other people from being victimized. Because perhaps if somebody had spoke about this before Dr. J, maybe she wouldn't be a victim. If somebody had spoke about this, maybe Janghabi Malen one dafa dem nikone amul halis furniture koku du nek a victim. My other brother that is in UK, his name is JF. Koku du nek a victims. So hey, people talk. Activists speak. Not because it's for them, but it's because to protect other people from being victimized. Foofu lañu askan bi foofu lañ delloo gannaaw ñun Africa. Bem leen def victim nag, then you want people to talk about it. Until you are the victim, then you would want people to actually talk about it. But if you're not the victim, then you have 129 advice. Yo mamuna is a table bi. Kuma is advice jëbu ko si perpetrator bi. Man, I don't stand with the perpetrator. You either are black or white. You stand with the perpetrator or you stand with the victim. Me, I stand with victims. I don't stand with perpetrators. Okay? He doesn't own any house in UK. What he does is that he edits PDF files and send them as evidence. Forgery is a crime in UK and a big one. Exactly. And you know what? Melville Roberts. So if you don't get your shit together, Melville Roberts, this is my bank being a jail. Isi letter yi. We will send it to them. You better get your shit together. When you know you are damn wrong for what you did, everything. Are you crazy?
Are you crazy? Mais leen ma jeekali li ma leen a wan mais leen ma caaj ma dugal plug yi lifin bi after dinaa ubbi line si mais leen ma rek damaa wane yëpp ba pare mais leen iPad bi mu taalaat rek maa ngi ko plug léegi nii dina taal in 2 seconds ma play leen vidéo bi yow dangaa gis ne even ñaari PDF file yum seen si affaire yi banque bi letterhead bi fu mu nekk it's not the same bi yang si kaw a kaw bi yang si suuf who does that ban waa yow cartoon banque ñooy def loolu si àdduna bi ah and then you said the bank is in UK but the currency says D. Where's the D coming from? Come and explain that. Talk yourself out of it. Since you are goddamn fraudster lawyers, shyster bi nga doon. Dinaa la jël Fatou Jagne même a few seconds rek ma jékkali lii ma play vidéo parce que su ma ñëwee li ma bëgg a wax yëpp dama ko fàtte compter te yow because yow loo wax ma dugal suma gémmiñ bi. So long as Fatou Jagne mu obsessed to Melville, it's not because of obsessed to Melville because it's Melville or whatever the hell. Because Fatou Jagne, so many women have sent her evidence. Surtout jigéen ñi nga xam ne dafa tëdd ak ñoom ba pare jël seen xaalis lépp leen ba pare su waxee mu ne leen record naa la I will expose you. Huh? It's crazy. Man santuma camera umi Ceesay la santa mun naa or pare di yuhu di wax xool leen okay video baa ngi nii mu ne lii la seen Dr. J bi mu ko lebal xaalis but yet your ass said you took money from Dr. J because of your immigration paper. You are a fucking liar, Melvin Roberts. Why did you send this to Dr. J? Te dinaa la send video li fi nii messages tamit dinaa wane messages yi. HSBC in Gambia that says UK. Please educate me there. HSBC in Gambia, it will say UK on the head and on the top. Please correct me, Nene Frida or anybody on this line. Let me know. It's snowing outside. When I hear his voice, I want to vomit. What am I sit on my video? He's sick. The guy is sick. The guy is sick. When Nene Frida and Hadi they told me that, I was at the gym. I wanted to throw up. I wanted to throw up. Your man, yo, as a brother. Your mind is fucking sick. Yo. Amulolo def nga ne danga ubbi sa gat bi danga ubbi sa gémmiñ bi si Hadi Kinte ak Nene nga wax leen ne yow danga amoon crush si man. I got mad at them. ñu ne ma déedéet Juka bul mer xaaral yow laaj ñu lan lañ ko tontu njëkka ma ne ko la ngeen ko tontu Hadi Kinte mu ne ma dañ ko xasa keroog si téléphone bi bem rus. Imagine this idiot. Imagine this idiot. Sick motherfucker. You need to say, loy halate lolu sax. You sick idiots. Huh? Some nonsense yi nga nekkee si dëkk bi si Gambien si mun nga fa wone mun nga ko indi si man. Kon yow xamuloo ma danga seen rek. Te jigéen yu bari ñi ma message si Facebook bi jégal leen ma duma ko mën a ubbi waaye after si kanam naa ko mën a ubbi jigéen yu bari déedéet it's not a crime but it is a fucking crime umi jégal ma because I'm not like I'm on another level right now and you probably know that you could probably feel my energy. When somebody is married you must be fucking sick to think or say something like that because he's a fucking lunatic and a narcissist. That's my point with this. If I was single, if I wasn't married, yeah. But even if I wasn't married, hola, adna bi yeb suñ seyoon man ma des. Guess what? I will not. Yow ak sa kanam ak sa ñaawaay. Sa kanam sa bakken boobu mel ni mat la buñ dugal si ndox waay yow. Doo me xaj sa boppi jengo boobu noonu.
Yo, have you seen yourself? Man, Lord Mama Gina Merosa. This motherfucker have the guts to say, I'm cross sticky. Forget even if I wasn't married. You hang us above my God. No, what is my cousin? Do you know yourself? Why you don't know yourself, you're tamit. Do you know yourself? The direct translation. Don't hold on to Babi. Do you know yourself? To Babi, excuse me. Huh? No. The thought of it made me upset. And the fact that this guy is fucking sick. Dama jël message ma send ko guy ma leen xool leen. Now it makes sense. This is the bullshit he was trying to pull. Luckily, man, he didn't see it in my eyes, so I'm gonna continue. Just sick. Huh? Yow nga ne amuloo xaalis. Yow dangaa dem leb pay Peter, rob Peter, pay Paul. Rob Peter, live a life with Stephanie. Yow sa doom bi sa birthday yi nga def ak di yóbbu ay jigéen dina di ko teg si Facebook bi di create a false life, but you cannot, your ass can't even pay. Let me say this, the last guy bi mu amel xaalis kooku fay na ko yëpp dem des 500 la ko fay, des na 200 euro. Your ass can't even pay 200 euro. And this idiot went back 2 weeks ago di lebaat kooku xaalis, but yet yaa ngi ko amel xaalis. First 500 bi mu ko fay daf ko fay 150. Think about this. Fay fi 150 la ko njëkk a fay. After 1 year of not wanting to pay the guy, góor bi mu ñëw mooma ko ma ne ko wax ko ne ko danga ko expose on Facebook te dama ko wax. Góor bi dama wax ko loolu si la commencé ne ko baalal ma ok dinaa la fay, but duma la ko mën a fay yëpp I will give you a little bit. Mu jox ko 150 bi. Guess what? A week later mu demaat si góor bi di ko lebaat xaalis ne ko ma lebal ko 50 euro. Motherfucker, 50 euro. 50 euro. 50 euro. But yet you are going whining and dining Stephanie's and Khadijah's because you're a sister. You're a sister. Huh? And then you graduated from Oxford University. Go back to Gambia since you graduated from Oxford and get a job. Your ass is not going back to Gambia. But you lied to me on Facebook Live. Because again, you wanted to make sure you align your ass with us, BMG. Jigéen ñu fi nekk si Facebook bi nga xam ne nit ñi jox leen boppam xam nañu ñun doxuñ si dara yu ñàkk fayda. So nga amaat credibility. Moo tax maa ngi jégalu. Any jigéen koo xam ne yow Melville daf la def lu bon nga gis ma may wax ak Melville am jàmm ak Melville maa ngi laa jégalu. Because again sister la dafa ñëw mu jaay lu amut si Gambian bi. He's a con artist. Lawyer ba pare bi nga doon leb jigéen boobu la nga ko wax. You know I'm a lawyer and aku picking. Over my, I swear on my mother's grave. I will pay you back. You still haven't paid that lady. Koko daf la baye xaalis bi. Lawyer nga. But you on Facebook every single day, you have days of time to sit on Facebook, chat GPT your ass and put it on Facebook. Lepp lo bina si chat GPT nga ko jël because your constructive sentence mënu loko because some message yi nga doon descend and take ni dara méegu ci sense. You're a Facebook lawyer, my nigga. You're a Facebook lawyer. And a con artist. A sister. 419. You're lolunga. Melville Roberts. Melville Roberts, dama ko waat suma paree ak yow benn Gambien du la joxati benn diamond. Yow di nga dem nga uti liggéey nga dem nga taxaw téye pot saraxtu wala whatever you have to do. Wala nga dem dellu Gambia nga redeem sa boppa wala nga dellu Gambia ñu teg la code nga pay for the crimes you've done in that country. Nga génn yàlla mun laa defalaat jaama def la nit. wax naa la ne yi jigéen yooyu ñoo la toppa ba léegi yow sa dara du rek la si sa àdduna ah
yow kee da nga ubbi sa gémmiñ bi nga ne déema mooy ni ma wax ki ma ko wax dama ko ne ko xam nga kii narcissiste la mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko yoo xam loolu narcissiste nu mu garaawee moo tax déema bi mu defee vidéo bi dafa génna gaawlantu Melville Roberts dafa toog few hours gisut ne ñun génna ne gisut ne man wax naa man ma wax leen ko nag surtout yéen gars yi bi Melville Roberts maa ko bàkka mu uyu ma déggu leen ma de TikTok laa ko bàkkee mu isu ko Facebook njëkkalantu xamoon na ne dinaa ko génnal moom xamoon na loolu du waaye déema aw ma woon jot pour génna sondee la maa ngi woon si yeneen family life ok waaye dégg naa after few hours sax naa gisul ma mu ne ok xaaral ma jiitu ñi ma njëkkantu yow I will have my hands on your neck yow suma rustoon ñu nekk si live bi ma wax la leneen yow doo góor sax yow doo góor nga ne narcissist nga guess what I will squeeze it where it hurts dégguloo ma de nga ne man góor la xoola sa not si like squeeze dégguloo ma de li nga amut doomi xaj doonuloo tus tas yow doo góor sax yow ñaata jigéen nga jooyloo si biir Gambie boobu nga ñëw nekk narcissist found to somehow ubbi sa gémmiñ bi fu nekk nga du ko fa salaamaaleykum du relevance lépp loo bind ak lépp loo wax relevance ngaa ut pour nit ñi effacer loolu seen mind bi toog di xalaat ne ok Melvin he is fine ñi dañ ko doon sosal. Come on, let's think about it. How many women will go and lie against one guy? Who is Melville Roberts? Put jigéen ñi packet ko dem defend about Melville Roberts. Who? Why? How many women? Think about it. And the same thing here. ñi wax ne daf leen amal dañ ko amel xaalis. Who the hell is Melville Roberts? Pour ñu romba góor ñi nekk si àdduna bi ak jigéen ñi nekk si àdduna bi ñu ñëw génne evidence daf leen amel xaalis. And like I said, a lot of the women ñi amel xaalis dafa am relationship ak ñooñu moo tax ñooñu mënuñoo wax si kaw kii moo bon te some of them dañ ñàkk fayda they are married dañ ñàkk fayda boobu la gisoon su ñooñu mu foog ne everybody else ñooñu leen mel déedéet ku nekk ak nañ la yaree ak sa mindset ba nonsense. The same house la yoonee jigéen boobu the same statement xanaa mu utal leen ko the same letter approval letter la yoonee jigéen bi in 2023 letter B. Let me show you guys another evidence. Exhibit 5 bi moo nekkoon 5 xool leen gis ngeen lii PDF mooy li broda bu li ma kooku seen PDF. Nobody is stupid here fii ñëpp a xam computer soo jëlee PDF soo jëlee document nga convert ko si biir PDF si biir MacBook or wherever donc dee mun a edit but your ass is dumb as hell. Instead of making this white to be the same shade as this, you made it gray. You made it gray. Nga fata si kaw. Nga ñëw isil ñu sa nonsense bii nii. Yow nga ne amuloo liggéey. Yow nga ne amuloo kayit. Yow nga ne amuloo xaalis. How the hell did you get approved for £500,000 pound? You know pound or the euro. £500,000 house. When your ass cannot even pay for furniture, when you cannot even pay back $1,500, you're borrowing $50, but yet you still have that house. Why don't you freaking sell that house, get the equity, and pay people that you owe? And then aku picking nga ne danga am integrity lawyer nga. Where is that integrity? Where is that credibility? Being don't preach it to Facebook be on that paper. Anamu. Yaay góor gu lekk dul jigéen yi di takku suba ba ngoon jot di liggéey di tekki di doon dara yow nga nekk góor lëmba nga ne yow góor nga yow nga nekkoon sisi sax moo gën yow warloo nekk sax góor you are a disgrace
to men. You're a disgrace to men. Huh? Demuloo nga toog nga liggéey Melville Ross su ko gis mu ngi ràccu si Facebook bii nii. foo ko gis mu ngi toog ràccu si Facebook bi si góor di wax bay ñaxa ak sa contrôle 1989 yooyu noonu stock your ass in 1997 ba léegi idiot bi nga doon di jaay lu amul ah fii ñëpp dem nañ fi through poverty fii ñëpp dem nañ fi through hardship but you stay and live within your means. wax naa ko keroog si TikTok bi gars yi di rey man am na jamono dama daan lekk ci noodles romaine noodles si dog hot dogs di ko si def kaani ak limon jumbo di ko lekka lan mooy problème bi waaye dama doon daan suma doole di liggéey. jigéeni Gambia 99.99% bi yëpp dañoo daan seen doole di liggéey yow sa maas yéen a yaaxa deri góori Gambia yi ràccu si Facebook bi taxa becco ca sa bin sa dara mutut ku wax nga tontu lu nekk nga dugal si sa gémmiñ bi di koros yëpp yaa ngi ut relevance yaa ngi bugg askan bi ñu fàtte njaaxum bi mu fi defoon si askan bi te doog doomi jigi jàmbur yi ñu ne ay maire sa tëdd nga ak ñoom yow di leen traité danga ne naa record am caméra sa biir néeg bi record gars yi suñ waxee nga traité leen nga ne danga koo génnee si biti yow yaa xalaku yow yaa bon si sa askan yow yaay góor gu nekkut góor yow bu la axi jigéen jàppee yow bu la axi nit ñi jàppee Fatou Jagne bala ma nga defal ma listen request bala ma nga def sa request bi contrôle 1989 kawaram boobu mel ni jengo noonu Melville Roberts dafa rëy làmmiñ lekk duul rëy làmmiñ mun a fen yow xam nga ne ku ma bàkka ma wuyu la yow danga ma doon try di ma nekkete te xoola ma ne Obama su génnoon mu wax si man maa faalewut asuma la ak yow n'importe qui li gën a duul si Gambia lu gën a ndóol si Gambia lu gën a ñàkk a fayda si Gambia moo la gën yow Melville Roberts yow sa tër bi si ñun nga ko ridimee moo tax si ñun lan ko yàlla di isilee ñu kasaarawaat la yow yàlla mooy buur wallahi azim sa intention bu tilim boobu nga ñëw nga ne ma dem jege ñii askan bi pour ñu xool ma nit ku baax di seen yàlla moo ñëwaat ruux seytaane mu dugga la nga leb docteur J ma yëg ko fekk am na keneen ku ma message doon di wax ne danga ko amel xaalis bañ koo fay te man maa tax mu lebal la am fekk yeneen ñu yónnee woon 2 years ago ma toog si denc ko noppi yàlla ne ñun ñooy tegaat yëpp si kaw taabul bi waaw li la yàlla dogal ñu